Selamünaleyküm. Selam ala Resulullah Muhammeden seyyidil avvelin ve ahirin ve lede Resulullah lede salat ashabu sallallahu aleyhi ve sellem. Destur ve şabla fazla san şabla tarikatun as-suhba vel hayr fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Etemuruna nas bil birri ve tensavna enfusakum. Sadakallahu azim. Allah azze ve celle buyuruyor. Başkalarına iyiliği emredersiniz. Allah Almighty says and commands, you advise people to do good, Kendinizi unutursunuz. but while you advise others to do good, you forget to advise yourselves. Onun için bir nasihat, bir şey verileceği vakit Therefore, if you give an advice or a recommendation, insan ilk başta kendi nefsine, kendine first and foremost, you should give that advice to yourself, to your own ego. nasihat versin, onu nasihati tutsun, sonra You should first advise your own ego, yourself, insanlara bu şeyi emretsin, then you may recommend and give advice to others. söylesin. Öteki türlü makbul insan sayılmaz. Otherwise, if you advise others while not advising yourself, your ego, you will not be considered acceptable in the divine presence. Allah Azze ve Celle katında. Çünkü iyiliği emrediyorsun, güzelliği emrediyorsun ama You command the good, you recommend and request the good and give good advice, sende hiçbir şey yok. However, you yourself do not practice what you preach. Sende o dediğinin tersi var. Instead, you do the exact opposite of what you say. Hiçbir kelimesini tutmuyorsun. And you do not implement a single word of what you say. Bu ahir zaman alimlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş çok olur. And this, as our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, described, is a sign of the scholars of the end of times. Çok konuşmaları çoktur. There will be many scholars who will talk a lot. Şeyleri lafazanlıklar çoktur. Her şey var. They will preach and they will present themselves beautifully. Ama yok, amel yok. They will be very eloquent. However, they do not practice what they preach. There are no actions. İyilik yok. There is no goodness. Hiçbir şey yok. There is nothing. Onun yaptıkları kendine, aleyhine. All they do is nothing but in fact harm themselves. What they do is to their own detriment, to their own disadvantage. Delil olur. Sen bunları söyledin, yapmadın. Sen tersini yaptın. Those people say things but do not do what they say, and even worse, they do the opposite of what they say. Ceza olarak daha normal insandan daha fazla cezaya. And they will be held accountable, and them being a scholar and not practicing what they preach, they will even be punished more than a normal person. Mustahak olur. Şimdiki alimler, çoğu alimler Many scholars today, hem onu yani iyiliği bırak emretmelerini they do not even command the good, they do not even advise the good. doğrudan iyiliği başka türlü anlatıyorlar ki Instead, they even misrepresent goodness, and they manipulate goodness, olmayan şeyi dinden olmuş gibi. and thus they make up things and make things appear if they were part of the religion, while in fact what they say is not part of the religion. Bu böyle olması lazım gibi. And thus they request people to do things which are not part of the religion. Söylerler. And thus they say
things should be like this, for example. Onların söyledikleri aleyhine And all they say is to their own disadvantage, olur. Onların tövbe etmezlerse unless they ask Allah Almighty for forgiveness. onun cezasını çekerler. If they do not ask Allah Almighty for forgiveness, they will pay the price and be punished for their sayings and doings. Dünyada da çekerler. Dünya için They will be punished in this world too, ahireti bırakan insan ne dünyada hayreder ne ahirette hayreder. because those who give in exchange the hereafter for the sake and profit of this world will neither do good in this world nor in the hereafter. Kendisini akıllı zannedip They think of themselves to be clever ones, bir şey menfaat bulacağım diye şey yapan insan but all they strive for is for their own benefit, their own profit. veyahut alim o akıllı değil. A scholar who seeks personal interest is not an intelligent or clever one, Çünkü Allah Azze ve Celle bir imkan vermiş kendisine. A scholar must know that his position as a scholar and his knowledge is a divine gift, a divine favor by Allah Almighty. O imkanı kötüye kullanınca However, if they use these possibilities for bad purposes, işler iyi gitmez. things will not be good for them. Ters gider. Things will go wrong for them. Senin yaptıklarını mahveder. And it will destroy what you did, Seni de mahveder. and it will also ruin yourself. Onun için bir şey emrettiğimiz vakit inşallah ilk başta nefsimize emretmemiz lazım. Ona Therefore, if you give an advice or command or request something, you must first request and command your ego to do this. nasihatı kendimize yapmamız lazım. You must first give that advice to yourself, to keep that advice yourself. Ondan sonra başkalarına. Then you may say to others. Başkalarına yapıp da sen yapmamak büyük bir hatadır. It's a great mistake to request people to do things which you yourself do not practice. Telafisi olur. You may compensate this wrongdoing Tövbe edersen by asking Allah Almighty for forgiveness, onun yaptıklarını Allah'tan af dilersen olur. if you repent and ask Allah Almighty for forgiveness, Allah Almighty will forgive and you will compensate. Yok, ısrar edersen o vakit However, if you insist on your wrongdoing, daha büyük hata etmiş olursun. then you will have committed even a greater mistake. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Nefsimizin şerlerinden. May Allah Almighty protect us from the evil of our egos. Allah doğru yoldan ayırmasın. And may Allah Almighty make us not go astray from the right way. Ve minallah tevfik. El Fatiha.